Mesdames et messieurs, nous sommes partis pour la deuxième et seconde salve de manche qualificative ici sur le karting des Fagnes de Mariembourg. Deuxième manche qualificative pour la catégorie mini qui regroupe tous les pilotes âgés entre 10 et 12 ans. La grille de départ de cette manche qualificative, vous la découvrez en même temps que nous si vous nous suivez sur le live streaming de la Yamé Series Benelux. En première ligne, on retrouvera deux Belges, Lorenz de Kock sur la première ligne, sur la première position, avec à ses côtés Henri Constant Kumpen, le champion mini-rookie l'année dernière et qui visiblement est bien dans le rythme déjà cette année dans la catégorie supérieure. Deuxième ligne occupée par Jules Decoun et Jaimaro Hoft. Troisième ligne pour Lévin Barbier et Milan Bécu. Quatrième ligne pour Julian van de Cotterlet et Milo Cornil. Neuvième position pour Aurélien Lemaire avec à ses côtés Adriana Kumbo qui complète le top 10. Georges De Smet est 11e avec à ses côtés Dan Van Damme. Derrière eux, on retrouvera Cyril Grosjean et Wayne Severain. 14e place pour ce pilote. 15e position pour Antoine Boots avec à ses côtés Noah Grignet, le champion de la Yamé Series Netherlands 2024. 17e place pour Ralph Van Tornout avec à ses côtés Sacha Dardzinski. 19e place pour Mathis Mouche avec à ses côtés Noah Podviens. Derrière, on retrouvera Théo Randax et Thiago Honink. 23e position pour Alexandre Point, le pilote luxembourgeois qui retrouvera à ses côtés en 24e position Lévi Pape. Ben McLaughlin, lui, s'élancera 25e avec à ses côtés Patrick Christiansen. Édouard Berger, 27e position. 28e place pour Lewis Boats. Et la grille de départ est complétée dans cet ordre par Roselyne Henning, Tom Grosjean, Liano Vereid, Dide Dordal et Tiraciano Taitou. Voilà, on est bientôt parti pour cette manche qualificative. D'ici quelques instants, 9 minutes plus un tour au programme de cette manche qualificative. Well, we've had a couple of dramas. Christiansen from Norway is not going to take the start. We are going to have a gap on the outside of row number 2 because Jamara Hoff from Suriname will start from the repair area. So already we're down to one driver before we've even got one driver lost, one driver from the repair area before we've even got this race started, Simon. Pendant que je vous donnais de la voix, Alex avait les yeux rivés sur ce qui se passait sur le classement et donc Patrick Christiansen ne partira pas, ne participera pas à cette manche qualificative. Et du côté de l'après-grille, effectivement, on a un pilote qui ne sera pas directement dans le peloton, il s'élancera derrière tout le monde. Il s'agit de Jaimaro Hoft qui devait s'élancer normalement 4e. Voilà pour les dernières indications avant de s'élancer pour cette deuxième et dernière manche qualificative dans la catégorie mini. 9 minutes plus un tour au programme. Les feux sont éteints. On est parti donc pour cette deuxième manche qualificative avec un départ qui se place plus ou moins bien pour tout le monde. Voilà, malgré les conditions difficiles, tout le monde est passé au premier virage. Le second se passe plutôt bien également. Et devant, je pense que Lorenz de Kock est parvenu à garder son avantage. Yeah, there's been an incident coming into turn number 3. So 8:31 is around. That is Georges Desmet, who started 11th. I was trying to catch the number of the other driver that was involved. Jamaro Hoft has started from the repair area, but also, yeah, Patrick Christiansen's car actually broke down on the sighting lap before the formation lap. So the Norwegian due to start 26. So again, there are those occasional little casualties that do unfortunately happen. Your car can break down without any sort of notice at all. But it looks like Lorenz de Kock, who won the opening heat in the amended results by nearly 2.5 seconds ahead of Milan Becu. But there is a battle here up the hill, over through the chicane, and I think that might be Lévin Barbier versus Jules de Cohen as they cross the line. De Kock has an 8.5 of a second advantage, but Barbier trying to go for second, can't get the job done.
Oh, and has gone on. Now, is that the Triple Eight that's just gone and done the Joker lap? Has gone rally crossing. I know we're not that far from Metet, but that was De Cohen that went off, I believe, and did go grass tracking, I'm afraid. Jules de Koen qui est parti un peu large au deuxième virage, il a dû céder sa pourtant très belle deuxième position provisoire. Tout profit pour Lévin Barbier, Milan Bécu, Henri Constant Kumpen qui ont tous gagné une position. On a à l'image ici Noah Grignet qui tente de remonter petit à petit dans la hiérarchie, lui qui s'est lancé de très loin, tout comme en première manche où il avait déjà réalisé une belle remontée. Il tente de réitérer l'exploit cette fois-ci, lui qui s'est lancé donc 16e sur la grille de départ. C'était un peu la déception dans le chef de ce pilote à l'issue des qualifications. Mais ces manches qualificatives lui permettent pour l'instant de montrer qu'il a bel et bien le rythme pour viser les places d'honneur dans cette catégorie mini. Un nouveau tour de bouclé pour Lorenz de Kock avec 2 secondes d'avance sur Lévin Barbier désormais. Henri Constant Kumpen en 3e position qui va peut-être tenter quelque chose au 12e virage. Ce ne sera pas pour ce tour-ci en tout cas. Derrière c'est Milan Bécu qui revient petit à petit sur ce groupe de poursuivants. Et puis à la 5e position on retrouve Antoine Boutz. Superbe départ de la part du pilote belge qui a gagné pas moins de 10 positions. Also gaining another 10 positions as well, the 866 of Noah Grignet. Sasha Dardinsky in the 842 out early doors, and that might have been the driver that had contact with Georges Desmet coming out of turn 2, heading into turn number 3. Cyril Grosjean has made up 4 places and is closing in on the 832. Julien van der Cotelet, but also it just goes to show that sometimes you can be at the front end of the field, and we saw 2nd place drop off the cliff. There is Barbier just behind Kumpen and Bécu, and then they've got the 833 of Antoine Boutz, who's looking to make up more than 10 places. Could make it 11 very shortly. Ben McLaughlin again from Ireland in the number 873 has moved up 12 places, is currently P13, but here could be a move up the inside. Kumpen looking for the move on Barbier through turn 1 for P2. Didn't get the job done, and Milan Bécu holds on to 4th place ahead of Antoine Boutz. But it looks like there has been a little bit of a drama for Dan Van Dam, who has dropped down to 14th ahead of Adrien Akumbo and Aurélien Lemaire. Didi Dale having a difficult one as well. The 853 from Belgium has tumbled as well. And again, look at this great battling. Some of the youngest drivers on the grid, and they, at such a young age, they have such great racecraft, especially in these wet weather conditions. But there is a change, because Henri Constant Kumpen has got past Lévin Barbier, and there went, I think it's not Milan Bécu, I think it might be Antoine Boutz in the 833 that is now out of into 3rd, but look at the send there. That was Milan Bécu on Lévin Barbier coming out of Escargot, but it didn't stick. Lévin Barbier en grande difficulté lors de ses précédents virages avec plusieurs positions de perdu. Antoine Boutz qui réalise la bonne opération de ce tour. Il va franchir la ligne d'arrivée en 2e position au moment d'aborder les 4 dernières minutes de temps réglementaire. Antoine Boutz qui a réalisé une superbe remontée dans ces conditions. Henri Constant Kumpen est 3e et Milan Bécu est 4e désormais. Lévin Barbier désormais en 5e position, et il va devoir se méfier du retour de Noah Grignet. Mais en tout cas, ce qui est à souligner ici, Alex, c'est la superbe remontée d'Antoine Boutz qui partait pourtant de loin sur la grille de départ. Il était 15e, le voilà maintenant en 2e position. 13 places gained, and also has the fastest lap to his credit. So could Antoine Boutz mount an offensive against qualifying heat winner number 1? Qualifying heat winner 1. Well, one winner, that is. Lorenz de Kock looking to do the double. That'll put the 812 on pole position for the mini final, which will take place at, well, I think we are slightly delayed at the moment, folks. So due to start at 4:20 this afternoon, but with 2 minutes and 40 seconds on the timer remaining, Lorenz
Lorenz de Kock is leading and is not giving up. Neither is Antoine Boots, who last time around went quicker than anybody. Got the gap down to less than 3.7 seconds. It's 3.5 seconds. Antoine Boots is on the move, up 13 places to second place, and is chasing down Lorenz de Kock for the race lead, and maybe try to put a spanner in the works for the 8.12's plans. There's a little bit of bumping between the 8.73 of Ben McLaughlin and that is the 8.77 of Jules de Cohen, who went off track earlier on, and that is Julien van der Cotelet. So two Falcon Racing team drivers surrounding the 8.77, but McLaughlin trying to get through at turn number 4 and looks for the opportunity. Might switch to the outside. No, he doesn't. Through into 5, now into Chemin de Fer. Now de Cohen looks up the inside of van der Cotelet, through into Chemin de Fer, gets through by a whisker. Wow, and then McLaughlin tries to get through on his teammate from Falcon Racing. They were wheel to wheel for a moment, but the Irishman gets through. Jules de Koen qui est en bagarre là pour le gain de la 9e position. Superbe dépassement au niveau de l'épingle du chemin de fer à ce virage. Il est apprécié ce week-end par les pilotes en termes de possibilités de dépassement. Et pendant ce temps-là, eh bien, en tête de la course, Lorenz de Kock qui continue de faire la course en tête avec une avance assez confortable. 3 secondes 6 sur Antoine Boots qui, on le rappelle, a réalisé une superbe remontée. 13 position de gagner pour le pilote belge qui détient d'ailleurs le meilleur tour en course en 1:16.987. Le top 3 provisoire est pour l'instant à mettre à l'actif de Milan Bécu qui est passé devant Henri Constant Kumpen, qui doit désormais se méfier du retour de Lévin Barbier. Et c'est sorti là-bas pour qui? Milan Bécu, il me semble. Oh, Milan Bécu est allé visiter la pelouse à la sortie du virage du raccordement et c'est beaucoup de temps de perdu. Il est presque pendu dans la pelouse là-bas et il repart seulement maintenant. La déception pour Milan Bécu qui venait de prendre la 3e position et qui perd le bénéfice de toute sa remontée. Big moment there for Milan Bécu, the 8.99. You can tell by the body language, slamming the right-hand side of the steering wheel with the right hand, and the race helmet going straight into the centre of the steering wheel. Milan Bécu knew exactly what had gone wrong, carried too much momentum into that 90 right at turn 4. So it's now going to be the fact that the timer has expired. And Lorenz de Kock is leading by nearly 3.9 seconds ahead of Antoine Boots. Milan Bécu will not be in the top 3. It's Henri Constant Kumpen who is ahead of Lévin Barbier. They are battling for the final position in the top 3. So Noah Grignier is in 5th place, up 11 positions from 16th on the grid. We are effectively on the final lap because literally the timer counted down to 0 by the time Lorenz de Kock had gotten across the line. So the 8.12 from Fusion Motorsport Benelux Progress Racing is on course to do the double here today in the qualifying heats of the opening round of the season here at Mariembourg at Karting des Fagnes. Some great battles up and down the order, but Kumpen still holding off Barbier for that 3rd position. But it is going to be the checkered flag this time, because it will be 2 for 2. We wait with bated breath. It's the double. It's Lorenz de Kock who does it again and takes the win. That puts the 8.12 from Belgium on provisional pole position. It's going to be a drag race to the line. Who's going to get it? That was close for 3rd. Antoine Boots takes the fastest lap of the race, makes up one of the biggest movers up the order, starting 15th and finishes P2. And it looks like Lévin Barbier by next to nothing, 9 1/1000ths of a second ahead of Henri Constant Kumpen. They round out the top 4. Noah Grignier in 5th ahead of Cyril Grosjean, who moved up 7 places to take 6th at the flag. But there is your race winner,
Heinz de Kock, 2 for 2 for the Fusion Motorsport Benelux Progress Racing driver. Has not put a foot wrong so far this weekend. Pole position in time qualifying this morning, and now has something to look forward to, starting on pole position for the first final for Mini this year. So de Kock takes the win ahead of Boots, Barbier, Kumpen, split the latter two, split by 9/1000ths of a second. Noah Grenier, Cyril Grosjean, Milo Cornil, Jules de Cohen, who was running in the top 3, unfortunately went off at turn 2 with a few laps to go, ends up P8 ahead of Ben McCloughery from Ireland, who made up 16 places to finish 9th ahead of Milan Becu, who also went off with a couple of laps to go, carrying a bit too much momentum, I think, coming through turn 4. Alexandre Point from Luxembourg finishes ahead of Julien van der Cotelet, Lewis Boots and Dan van Dam round out the top 14, ahead of Noah Podgens, Ralph van Tonhout. Jamaro Hoft from Suriname started from the repair area and finishes in 17th place. Levi Papp, Edouard Berger, Theo Handax rounds out the top 20 ahead of Wayne Severin, Liano Ferreit, Adriano Cumbo, Mathis Mouche, and Aurélien Lemaire rounding out the top 25. Tom Grosjean, Gerasiano Tahito in 27th, Rosalind Heineke, Thiago Onink and Georges Desmet round out the 30 that finish, with Didier Dedale, Sasha Dardinsky and Patrick Christiansen out of the race on laps 2, 0 and 0 respectively. We'll be heading down to the interview area with Simon very shortly. We'll be talking with our race winner.